Thobela o amogetse go Leihlo la Sechaba nna le bitso la ka ke nna le Thabo le Joy la ga Mathato kgoro ya Sechaba ya meetse e gare ya ba masheleng go tiišetša gore badudi ba masepala wa ka Limpopo wa Mopani o humana meetse e fela se e sa le toro go ba bantši a nna masheleng a ona a ya kae. Good evening and welcome to Leihlo la Sechaba. Tonight we investigate what happened to the millions which the National Department of Water allocated to the Mopani district. Tikologo ya Giane ka masepaleng wa Selete wa Mopani provinceng ya Limpopo e theilwe go ba ya komelelo gomme dibilione tša diranta di beetšwe thoko diprojeke tša hlongwa e fela batho ba sa tlhoka metsi. Go tloga nakong ya Tona Gugileng Kwinti go a latela Tona Nomvula Mokonyane ka bjalo ke Tona Lindiwe Sisulu go dutše go dirwa ditshepišo tšeo di sa phethagatšwego. Each and every minister, when it comes to water affairs, they are using Guyana as their milking cow when it comes to making money. I think what is concerning is that some service providers were paid twice for the same services. Lepelle Northern Water ke lefapha la kabo ya metsi ka tlase ga kgoro ya metsi le kelela Tšhila ka maitemogelo ao Leihlo la Sechaba le nago le ona go pepeneneng gore a mangwe a mafapha a metsi ke fa bomenetša le tšhomišompe ya mašeleng di ikepetšego kudu. Empowering Water Solutions goba EWS ka boripana e thwetšwe ke kgoro ya bosetšhaba ya metsi go tlišetša badudi ba motsana wa skimming le ga kuranta metsi ka technology ya bona ya moswananoši. Gabialo go na le dipolelo-polelo ka ga go thwalwa ga bona. Stephen Pretorius wa EWS o hlaloša gore ke ka lebaka la bokgoni ba bona gore ba fiwe tendera e. Our relationship with the department goes back to 2018. Call it relationship, but with Minister Quinty. We had the opportunity, we were invited by DWS to a seminar that they had, and in that seminar they had an opportunity for new inventions and water saving technologies, water supply technologies to be demonstrated. During that process, Minister Quinty went to every different supplier and listened to what they had to say. And that's the first time that we had any interaction with Minister Quinty, and he liked what he saw. He saw the possibility that the technology would give to communities in need. Mošomo wa bona mathomo e bile go aba metsi motseng wa Expenditure masepaleng wa Mogalakwena. We were requested to go and check which villages we can assist. Expenditure was one of the main areas that was flagged. There was a SABC News article or program about Expenditure as well, how the people had to dig into the river to try and get water. And during that process, we said, okay, let's start at the most critical area, and that was Expenditure and the surrounding villages. Seviko Mabunda ke moetapele wa mokgatlo wa borakgwebo wa Forum of Limpopo Entrepreneurs goba Fole gomme yena o re kgoro ya bosetšhaba ya metsi ga se a latela magato a maleba nakong ya ge e abela EWS tendera. As Business Forum, we can't say EWS was appointed in a good manner. They were irregularly appointed, and they were forced on Lepelle by the minister. Because quickly, if we can read, there is a letter here that was written by on the 20th of September 2019, written by the board of Lepelle, complaining to the minister that we cannot hire this company or this project in Mopani because we don't have money. The municipalities and the Department of Water Affairs, they own us money. They pleaded with the minister, make sure that we get this payment from the department and the municipalities. From there, we can roll this project. Go ya ka Fole, Tona Lindiwe Sisulu ga se a šala molao morago nakong ya ge a laela Lepelle Northern Water gore e thwale EWS. Instead of the minister getting this money from the department to pay Lepelle, she wrote a letter to the board
saying that I'm taking powers away from you. I'm appointing EWS. She forced EWS to Lepelle board and the CEO. And on the 31st of October, Lepelle issued the appointment letter to EWS after the minister have instructed them to appoint EWS. And even the minister have never followed the PFMA regulations when she does that. Morago ga go fiwa tendera eo ba ile ba dira ditshupetso go laetša gore technology ya bona e ka tswela badudi mogola gomme Lepelle Northern Water ya lefela company yeo diranta tše dikete tše makgolo tshela. In the letter, the minister, Lindiwe Sisulu, is claiming that she attended a water symposium where she was happy with the way these guys have demonstrated their technology. But to my surprise, when they came here, they were taken to ESEG to do a demonstration. That demonstration that included evaluation of the river, extraction testing, looking at your source, evaluating the feasibility of it, and then coming up with a proposal and a report throughout everything that we did there. Morago ga go thwalwa ga EWS ba ile ba lefelwa dimilione tša diranta pele ba ka thoma mošomo. When they were appointed on the 31st of October 2019, hardly 6 days, on the 6th of November, they were claiming an amount of more than 61 million. It's not possible that a company can do a job of more than 60 million in 6 days. You know, it's not possible. And in that 6 days, they were again wanted an upfront payment of 12 million, where the general manager of maintenance, who is the acting CEO now, wrote a memorandum to agree with them that they must be paid 12 million upfront. Leihlo la Sechaba le utolotše gore morago ga gore Lepelle Northern Water e dire dikgopelo tša go lefela dimilione tšeo tša diranta, kgopelo yeo ile ya gomišetšwa morago gomme tšhelete yeo ya se lefelwe e fela go bile le ditefelo tše dingwe tšeo di dirilwego pele mošomo o ka dirwa. The mobilization and site establishment fees, everything that was paid, as you mentioned, was specifically for procurement of the equipment, site establishment, and everything that happened there. Everything was done according to regulations. I think Lepelle has got all the information around that and the processes that were followed in that. So we were assured everything is in line with processes, and we believe everything is above board and done according to regulations. What surprises in that memorandum? The memorandum was dated 6th of November, but on the 5th, before the memorandum, they were paid 7 million before the date of the memorandum. And on the 6th, that's the day of the memorandum, they were paid another 5 million. So you can see there's something that is not all right there. How can you write a memorandum on the 6th to say they must get 12 million, but before the memorandum, they were paid 7 million. The day of the memorandum, they were paid 5 million. And if you can look, on the 6th, they were claiming 61 million, plus 12 million upfront. It comes close to 80-something million in 6 days. That's supposed to go to people. What have they done for that 6 days? For them to get more than 80 million. And you look, on the 18th again, they invoice for 34 million. When we appoint, after the processes of procurement that we have complied to fully, the appointment was issued to EWS. EWS responded with the condition of upfront payment of 50%. That 50% was meant to buy material and the site establishment. We therefore wrote to the accounting officer by then to say if the appointment are now accepted with a condition for material on the basis of the general condition of contract which also support payment upfront for material. Le gona fao Netše Daolo o re ga se go tshela molao go lefela company le pele ka fetša mošomo. It is allowed that if there is a need to pay material upfront,
Then you write a motivation, you get approval, you get assurance or you get guarantee from the service provider, and those all were done. Hence, the approval was granted. nakong ya ge lepaelle Northern Water e le gare e dira dikgopelo tša go lefela EWS pele e ka dira mošomo, kgoro ya metsi ka provinceng e ile ya laetša dingongorego ka ditefelo tšeo. The general manager of water affairs in the province, she wrote a letter warning Lepelle that those invoices mustn't be paid. Even the upfront payment mustn't be paid. They only pay for the job that has been done and verified. When she wrote that letter during December, those people, they've already paid 12 million upfront. What is her name? Sechaba. You can see there's a lot of corruption that was going on between Lepelle, EWS, and the minister herself. Projeke ya go aba metsi ka Mogalakwena e ile ya folotša, gomme go ya ka EWS dipula tše maatla ke tšona di paledišitšego go fetša mošomo. The villages, it's 4 sites, but actually serving 5 villages. That was the original plan for Mogalakwena. The first 2, which is called phase 1, yes, which was for Aitzig and Gatsokwe, that was 19.5, or actually 20.5 million. And that was moved to the Mujaji area. Which was supposed to be the second phase? No. Both phases were supposed to be in Mogalakwena. So the 5 villages, or the 4 sites, would have been installed phase 1 and phase 2 in Mogalakwena. But the reason why we went to the Mujaji side was at implementation point, it started raining for the summer rains in Mogalakwena, and we need access into the river itself. So the water was flowing and can take 2 to 3 months before the water subsides and we can get into it again. In the appointment letter, it was written that they must have to do phase 1. After phase 1, they will go to phase 2. And according to us, phase 1 was 5 villages from Mogalakwena. They never done anything at Mogalakwena. They ran away to Mopani. They complained that the reason why they did nothing at Mogalakwena is because it was raining. And I'm shocked if they say that, because they want to give people water from the sand. Go tloga Mogalakwena, EWS ile ya thoma projeke e ntshwa motswaneng wa Sikiming le ga Kuranta. Leihlo la Sechaba le ile la etela metsana yeo ka bobedi go bona ge e ba ke nnete badudi ba fao ba na le metsi. Motsaneng wa Sikiming, badudi ba laetša gore metsi a dula a le gona, e fela ka nako yeo re be gore le fao a be a sa tšwe dipompong ka ge go thwe metšhini e sa senyegile, e be e le beke ya bobedi a sa tšwe. The letter that said they must go to Mopani, you can see it's a forged letter even in the signature. It is not properly clear who signed that letter. You know, you can see on the side now, this guy put a signature. The signature of the CEO is a little bit forged there. You know, and this letter is dated the 24 of March 2020. So we don't know who sent them there before they finish phase 1. Le ge Mabunda a laetša gore mo lengwalong le mosaene wa mokamedi phetiši wa peleng PK le go di wekišitšwe mong kampane ya EWS Advocate Bomela o re rometše lengwalo le lengwe leo go laetša go ba filwe maatla ke PK le godi go leba Mopani. Le godi o ganne go boledišana le rena ka taba ye ka ge a re e kgorontsheko. The letter was from Lepelle Northern Water. There's an email that was sent from Lepelle Northern Water to EWS attaching that letter. When that letter is printed out from another computer, it therefore showed that distortion of the signature, which therefore, from the eyes of the person who's trying to find something wrong out of that, will see it. Of course, I cannot deny that. Ka go le lengwe,
lepella Northern Water e ditabeng gape ka ga melete ya metsi eo e epilwego gomme ya lefela dimilione tša diranta e fela melete eo ga e šome le lerothi la metsi ga letšwe ka Giyane. Mokgatlo wa kganetšo wa DA a o je ditheogela ka go senywa ga mašeleng ka lepelle water ga mmogo le masepala wa Mopani. Over 20 boreholes being drilled during the drought relief program since 2017 up to date, to the values of between 500,000 rand to 1.9 million rand for the refurbishing of boreholes or the re-drilling of boreholes that has been put in place during that time frame. And once again, to go back to them, we have also witnessed for this, some of those costs to go as high as 400,000 rand plus for the same boreholes. To dig a borehole, it does not even worth 50,000 just to dig a borehole. If you can say I've done a borehole in a certain village, that borehole goes to 200,000 or 300,000, something is not right. What about a person being paid 3-point-something million for a borehole? Go na le dikhamphane tše ka bago hlano tšeo go nago le mabarebare a gore di lefilwe gabedi bakeng sa mošomo o tee. The municipality is unable to through its records to say how many boreholes have been drilled, to give account to the full expenditure of that. And this has been highlighted in their disclaimer reports by the Auditor General. Those people, they never even digged or drilled boreholes. They found the boreholes that were not working there. For them to maintain those boreholes, they were paid more than 3 million. The borehole situation within Mopani district or under the authority of Mopani district, in some cases in conjunction with Lepella Water Board, has become a hunting ground for maladministration, for extortion of funds from government, because we are seeing excessive expenditure around the drilling of boreholes in that region. Morena PK Legodi yo a itokolotšego mošomong e be le yena mookamedi phetiši wa lepelle Northern Water nakong ya ge dikhamphane tšeo di lefiwa. Ka nako e re dia di-borehole tše e be ba re file budget ya gore ge re fetša borehole re make sure gore re appointa operator ebile re appointa le security sa go netefatša gore batho ba kry-a metsi and a gona le vandalism go ba tshenyo ya borehole efe kapa efe e re tlang go ba re e feditše. Along the way go ba ge re ntse re tšwela pele ka projeke department e ba go monga projeke ya withdrawa tšhelete e be re e šomiša go patela borehole operator le security. So se sa diela gore di-borehole tše be re di diile ko Giyane ntle le tša ka sepetlele di vandaliziwe go ba di senywe. Go ya ka Morena Legodi, go senywa ga mananeo go parara ke gona go tlhotše go ditefelo tšeo di menaganego ka ge ba ile ba swanela ke go di lokiša. Re lekile go ba ngwalela mangwalo gafetša gantši le gantši re nyaka go tseba gore le a kwešišana gore ge dikgerekgere tše di sa tlhokomelwe re tlo boela morago di-borehole tše tša senyega batho ba se kry-e metsi ene ya ba gore re tla ba re sentše tšhelete ya setšhaba ka go di-infrastructure le gore a ya tlhokomelwa. Re na le ona mangwalo ao ke nagana re le ka lepelle ba ka lefa ona ka gore a ke sa na le matshwanedi ya go communicate on behalf of lepelle. If now you say they were being vandalized, you know the reason why they are being vandalized. It's because there's no security there. Why can't you have security? You make sure people come and fix. And fixing a board can cost a million. I think what is concerning is that some service providers were paid twice for the same services. Where the municipality claims vandalism or theft in certain cases, you would see that there is no record of approaching the security services like SABC, laying official charges, trying to get hold of the culprits. Seo se makatšago ke gore mookamedi phetiši wa motšwaoswere Netše Daolo yena o fa mabaka ao a fapanego. O gana nnang gore dikhamphane di lefetšwe gabedi bakeng sa mošomo o tee. Those payments were progress payments. If you can look at the progress certificate or the payment certificate for each payment that we are referring to,
The borehole numbers are different. The work done on site is not the same. So those are the progress payment for the amount that we have appointed the service provider that you are referring to. There is no double payment. In our system of finance, we checked, there is no double payment. The service provider wa mathomo go dia di borehole e be le Khatu service or mapondileng le LTE as a 10-key arrangement gore ba di borehole ja 154. After department e phutse security le di-operator di borehole jela ja senywa ba ja vandaliziwa batho ba tlhoka metsi. So ra tshwanela ke go busha lewili gape la procurement ra appointa di-company tše tharo e nngwe tsona ke ene le boletseng gore ba ya go dia mmereko wa go tsošološa di-borehole tšela e ke tloga lepelele mmereko bo sa le busy di-payment tše le bolelang ka tšona ge le gore ke gopola gabotse it was for work done. And those are the questions that people must be asking of that why is it that people haven't got water still? Why are the numbers so high? But why are we paying that excessive amount of funds towards drilling of boreholes? And you would see the same sort of contractors coming forward, the same sort of people coming forward. Go ya ka DA, dikgoro tše dingwe tša province di swanetše go rwešwa maikarabelo a mathata a metsi ka tikologong ya Giyane. Those provincial authorities, if they did their due diligence in their oversight role, should have picked up some of those expenditures that were seen as exorbitant, paying 1.9 million rand for a borehole, paying 500,000 rand to electrify a borehole. Potšo ke gore a na badudi ba Limpopo ba ka tšwela pele go tshepa gore lepelle Northern Water e tla rarolla mathata a bona a metsi. I am concerned, and the Democratic Alliance is concerned, of the management within Lepelle Water Board. Not only over its provisions on how they manage the water authority, what happened in Giyane, over 50 projects that are being questioned, but one has got to look at the maintenance programs of the infrastructure that they manage, the inability of them to recoup water outstanding fees from local municipalities. Water losses went from one year to the another year from 114 million rand to 314 million rand, a increase of 200 million rand of water losses within 1 year. There is no way people of Giyane can end up getting water. Every company that is coming to Giyane, they made millions, they ran away. Mo lenaneong leo le fitilego sebeleledi sa kgoro ya bosetšhaba ya metsi lekele la Tšhila Morena Sputnik Ratau o hlalošitše gore kgoro ya gabo ga ena maswanedi a go tsena merero ya mafapha a bona a metsi ka ga go thwalwa ga baabi ba ditirelo. Fela ga bjalo tabeng ya EWS o re Tona Sisulu o na le tokelo ya go laela le go ba hlahla gore ba thwale mang ge go hlokega kudu nakong ya masetlapelo. Morena Ratau o ile a hlaloša gore mmušo ga o lefele khamphane yeo e sego ya fetša mošomo. Fela ga bjalo lepelle Northern Water e re bana le tokelo ya go lefela pele mošomo o ka dirwa ge go hlokega. Ga bjalo re lebeletše gore lepelle Northern Water e tla kgona go gomela morago AIDSEG ya abela badudi metsi na. A na mašeleng a wona a sa le gona? Ke ka fao re fitlha mafelong a lenaneo la rena bošegong bona bao e ba le rena gape bekeng e tlago mošupologo seripagare go tšwa go iri ya seswai gona mo go SABC2 o ka re ngwalela email leihlo la setšhaba @sabc.co.za go ba romela fax go 086 613 1227 rena gape le letlakala la Facebook mo ile gore o ka kgona go boledišana le rena gona mananeo wa rena o ka humana gape go YouTube go kwa ka lenaneo le o ka thieletša Lesedi FM Thobela FM Motsweding FM mošupologo mesong ipsene ka mananeo a mangwe a latelago gona mo go SABC2.